Okay, so hey everyone, welcome to all of you to my channel ImamDClasses. So this class will be for both become a fourth semester SCP and become a sixth semester NEP. Become fourth semester as well as become a sixth semester. The subject is management accounting. Topic is cash flow statement. Okay. This video will be in two languages for explanation purpose, Kannada explanation and Hindi explanation also, side by side. Okay. Cash flow statement. So first format, computation of cash from operations. Particulars rupees. First item as per the format, net profit as per profit and loss account, closing profit minus opening profit तगोबेकिल्ले यहाँ पे लेना है. Add non-operating expenses. Non-operating expenses or increase in current liabilities or decrease in current assets. Add non-operating expenses or increase in current liabilities or a decrease in current assets. ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ठीक है. Less non-operating incomes or decrease in current liabilities or increase in current assets. Increase in current assets ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. Add non-operating expenses or increase in current liabilities or decrease in current assets. Add less ಒಳಗೆ क्या है? Less non-operating incomes, decrease in current liabilities or increase in current assets. Okay. Cash from operations. This is the format for computation of cash from operation. समझ में आया? अर्थ आಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? This is the format for computation of a cash from operation. Hope you guys understood. Okay. So now problems. Okay. First problem. Calculate cash from operating activities from the following information. Correct? Net income for the year ending 31st 3/2024 rupees 2 lakh. Net income means net profit. So bariripa eighth question, computation of cash from operation, particulars rupees. Net profit as per profit and loss account. Okay. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಪನಿಂಗ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಐತಿ. ಸಿರ್ಫ್ ಏಕಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ है कितना है रुपीज 2 लाख. सो राइट 2 लाख. नो ओपनिंग प्रॉफिट, नो क्लोजिंग प्रॉफिट, जस्ट ओनली 2 lakh. Add non-operating expenses or increase in current liabilities or decrease in current assets. Less non-operating incomes or decrease in current liabilities or increase in current assets. करेक्ट है? ये तो फॉर्मेट बरीबेके, फॉर्मेट लिखना है. अब जाएंगे फर्स्ट आइटम ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ rupees 50,000 ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ऐड बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेप्रिसिएशन ऐड 50,000. समझ में आया? ओके. नेक्स्ट हाँ, गुडविल रिटर्न ऑफ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ non-operating expenses. So goodwill written off non-operating expenses add. Correct? Next, profit on sale of land. Profit means non-operating income. Profit means a non-operating income. Profit on sale of land. So profit is non-operating income. So profit on sale of land. Correct? समझ में आया? Next, increase in debtors means current assets. Debtors means current assets rupees 30,000. Increase in debtors means increase in current assets. Debtors means current assets, so increase in current assets. Increase in current assets ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ? ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. Increase in current assets ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಲೆಸ್ ಒಳಗೈತಿ. So increase in debtors ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು, rupees 30,000. समझ में आया? Increase in current assets means increase in debtors. Next, increase in bills payable. Bills payable means current liabilities. Bills payable means current liabilities. Increase in bills payable means increase in current liabilities.
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಹಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಡ್ ಒಳಗೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಸಮझ में आया? ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತು, क्वेश्चन मुगीत. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಕ್ವಶನ್ ಖತಮ್ ಆಗ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂगे अभी. So 50,000 plus 20 plus 10 you will get 80,000. So 2 lakh plus 80,000, 2 lakh 80,000, correct? Less 20 plus 30, 50,000. 2 lakh 80,000 minus 50,000 at 2 lakh 30,000. Positive amount. This is cash from operation profit. Cash from operation profit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್, this is question, and this is solution. This is solution part. I will just minimize so you can take the screenshot. Okay, this is solution part. Okay, so now we'll go to the next question. Next question. Next question. From the following information, calculate cash from operations. Cash from operations. Okay. So, bariripa computation of heading, computation of cash from operations. Particulars rupees. First item, net profit as per profit and loss account. Closing profit minus opening profit. Okay. First year 2006 it is a opening. 2007 it is closing. 2006 opening, 2007 closing. So profit and loss, opening profit is 80,000, closing profit is 1 lakh. So closing profit minus opening profit, 1 lakh minus 80,000, 1 lakh minus 80,000. This is 20,000 net profit as per profit and loss account. Add non-operating expenses or increase in current liabilities or decrease in current assets. Next, less non-operating incomes or decrease in current liabilities or increase in current assets. Heading. Okay, format. Next ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಡೆಟರ್ಸ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತ? ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಬಿಲ್ಸ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ 40,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 52,000 means increase. 40,000 ಈಗ 52,000 increase. Increase in current assets, increase in debtors. Increase in debtors means increase in current assets. Increase in current assets, increase in current assets ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ? Increase in current assets ಲೆಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ debtors, increase in debtors, increase in debtors. 52,000 minus 40,000, difference amount है 12,000, difference amount 12,000. समझ में आया? Okay. So after this, next bills receivable. Bills receivable is also current assets. Bills receivable is also current assets. So opening 40,000, closing 24,000. Opening 40, closing 24. कमी ಆಗಿತ್ತು, कम हुआ, decrease. Decrease in current assets. Decrease in current assets. Decrease in current assets ಎಲ್ಲೈತಿ? Decrease in current assets ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. Decrease in current assets. So decrease in bills receivable. Decrease in bills receivable. 40,000 difference. 40,000 minus 24,000 is 16,000 difference amount. Correct है? Next, समझ में आ रहा नहीं तुम्हारे को? Next, prepaid expense. Prepaid expense is also current assets. Prepaid expense is also current asset. Opening 6,000, closing 7,600. Increase ಆಗಿತ್ತು. ಏನಾಗಿತ್ತ? Increase ಆಗಿತ್ತು. Increase in current asset. Increase in current asset. Increase in current asset. Increase in current asset ಕೆಳಗಡೆ ಐತಿ. Increase in current asset ಕೆಳಗಡೆ ಐತಿ. So prepaid expenses, difference amount 7,600 minus 6,000, difference amount is 1,600. करेक्ट है? अर्थ आयता? समझ में आया? ओके. नेक्स्ट, गुडविल. ओके, गुडविल ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ 40,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 28,000. Goodwill decrease. Goodwill decrease. Goodwill decrease means goodwill written off. Goodwill decrease means goodwill written off. Goodwill decrease. First 40,000, ಆಮೇಲೆ 20,000. Goodwill decrease. It means goodwill written off. Goodwill written off ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Goodwill written off ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. 40,000 minus 28,000, difference amount 12,000. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಮझ में आया? ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 64,000 80,000 80 minus 64 difference amount depreciation ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ depreciation 80 minus 64 16,000 difference amount ಕರೆಕ್ಟಾ depreciation is always a non operating expenses समझ में आया नेक्स्ट क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी opening 40,000 closing 60,000 increase in current liabilities opening 40 closing 60 increase in current liability increase in current liability means increase in creditors increase in credit liability add side increase in current liability add side add so increase in creditors 60,000 minus 40,000 difference amount है 20,000 अर्थ आया समझ में आया ओके इतना लेके खत्म हो गया इसको पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया अभी इसको टोटल करेंगे so 16,000 plus 12,000 plus 16,000 plus 20 you will get a 64,000 now 20,000 plus 64,000 है 84,000 next 12,000 plus 1,600 13,600 84,000 minus 13,600 you will get 70,400 positive amount this is cash from operations अर्थ आयता ಎಲ್ಲರಿಗೂ समझ में आ गया okay so this is question this is solution just minimize so we can take the better screenshot this is solution part okay so now we'll discuss the next one okay you can see on the screen okay calculate cash flow from calculate cash flow from operating activities means the cash from operations on the basis of the following information okay 2013 is opening 2014 is closing correct so barripa computation of cash from operations particulars rupees first net profit as per profit and loss account closing profit minus opening profit closing profit minus opening profit closing profit minus opening profit LIT profit and loss account so closing profit is 6 lakh opening profit is dash so 6 lakh minus dash is 6 lakh 6 lakh is your net profit correct अर्थ आयता sorry next add non-operating expenses or decrease or increase in current liabilities or decrease in current assets less non-operating incomes or decrease in current liabilities or increase in current assets correct format बरीरी format लिखो सबसे पहले start करेंगे bills receivable is current asset opening 20,000 closing 15,000 decrease 20,000 opening closing 15,000 decrease in current asset decrease in current asset ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾ decrease in current asset add ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು decrease in current asset add ಒಳಗೆ decrease in bills receivable 20,000 minus 15,000 difference amount 5,000 करेक्ट समझ में आया अर्थ आयता next debtors is also current asset opening 2,70,000 closing 1,65,000 opening 2,70,000 closing 1,65,000 means a decrease in current asset means a decrease in debtors 2,70,000 minus 1,65,000 difference amount 1,05,000 correct समझ में आया okay next stock is also current asset opening 1 lakh closing 1,20,000 opening 1 lakh closing 1,20,000 it is a increase stock is increase in current asset ಎಲ್ಲೈತಿ increase in current asset ಕೆಳಗಡೆ ಐತಿ so increase in stock 1,20,000 minus 1 lakh difference amount 20,000 समझ में आया अर्थ आयता next prepaid expense is also current asset opening 40,000 closing 30,000 opening 40 closing 30 decrease in current asset ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು decrease in current asset ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು
ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 40 ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 10,000. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಏನೈತಿ? accrued income is also current asset. Accrued income is also current asset. Opening 20,000, closing 30,000. Opening 20, closing 30 means increase in current asset. Increase in current asset ಕೆಳಗಡೆ. Increase in current asset ಕೆಳಗಡೆ. Increase in received income. Accrued income means difference 40 minus 30, difference amount 10,000. समझ में आया? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಪನಿಂಗ್ 10,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 15,000. ಓಪನಿಂಗ್ 10,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 15,000 ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. डिफरेंस अमाउंट 15,000 माइनस 10,000, डिफरेंस अमाउंट 5,000. अर्थ आया ಎಲ್ಲರಿಗೂ? समझ में आया? नेक्स्ट इतना होने के बाद में फिर नेक्स्ट क्या है? बिल्स पेएबल इज ऑल्सो करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी. ओपनिंग 15,000, क्लोजिंग 21,000. ओपनिंग 15,000, क्लोजिंग 21,000. इट इज increase in current liabilities. Increase in current liabilities means bills payable. Increase in bills payable. 21 minus 15 डिफरेंस अमाउंट 6,000. अर्थ आया? समझ में आया? इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज करंट लायबिलिटीज. Opening 1 lakh, closing 1,10,000. Opening 1 lakh, closing 1,10,000. It is increase in current liability. Increase in current liability means increase in current liability. Increase in outstanding incomes. Increase in outstanding expenses. 1,10,000 minus 1 lakh difference amount है 10,000. अर्थ आया? समझ में आया? इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? Income received in advance means current liability. Income received in advance means current liabilities. Income received in advance means current liability. Opening 40,000, closing 30,000. Opening 40,000, closing 30,000. Decrease in current liability ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Decrease in current liability ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Decrease in current liability means decrease in current liability. This one. Decrease in current liability means this one. Advance. Difference amount 10,000. ये दो advance received income 10,000. करेक्ट है? अर्थ आयता? समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉफिट ಐತಿ. प्रॉफिट ऑलरेडी ನಾವು सॉल्व ಮಾಡಿವಿ. करेक्ट है? सो सॉल्व करें इसको. अभी इसको सॉल्व करेंगे. टोटल करेंगे इसका. अभी कितना होगा? ऐड आइटम्स पूरा 5,000 plus 1 lakh 5,000 plus 10,000 plus 5,000 plus 6,000 plus 10,000. You will get 1,41,000. 6 lakh plus 1,41,000, 7,41,000. Correct? So now 20,000 plus 10,000 plus 10,000, you will get 40,000. 7,41,000 minus 40,000, 7,01,000. Positive amount. This is cash from operations. अर्थ आयता ಎಲ್ಲರಿಗೂ? समझ में आ गया? textbook answer no correct ಐತಿ, same ಐತಿ. So this is question, this is solution. Just minimize because you will take the screenshot. Okay, got it? So this is the final answer. So now cash flow statement 10 marks. Cash flow statement of dash company for the year 10 marks. Cash flow statement 10 marks. Okay, format bala important ಐತಿ. So cash flow statement particulars rupees. So number 1 cash from operating activities. Number 1 cash from operating activities.
Cash from operating activities means computation of cash from operation. Computation of cash from operation. Artha aita? So cash from operating activities olaga first net profit as per profit and loss account, closing profit minus opening profit. Add non-operating expenses or increase in current liabilities or decrease in current assets. Togobeka, add ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಾ? Less non-operating incomes, decrease in current liabilities or increase in current assets. ಇದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ cash from operations or cash from operating activities. First फॉर्मेट मुगित. फर्स्ट फॉर्मेट क्या हो गया? खत्म हो गया हमारा. मालूम पड़ा? ऊपर जो 5 मार्क्स करे थे हम ऑलरेडी यही थे वो. ठीक है. आफ्टर दिस नंबर 2 cash from investing activities. Number 2 cash from investing activities. Cash from investing activities ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ದಾಗ ಲಿಖನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. Sale of fixed assets a positive sign. Purchase of fixed assets minus sign. Sale of fixed assets a plus sign. This is cash from investing activities. समझ में आया? Purchase of fixed assets को minus sign में लिखो, sale of fixed assets को plus sign में लिखो. जो तो तुम्हारे को आंसर मिलता है वो तुम्हारा cash from investing activities. Second activity is over. Done? समझ में आया? Next third activity. Third activity is cash from financing activities. Cash from financing activities. Cash from financing activities first is inflows. Cash from financing activities first item is inflows. Inflows means incomes. Issue of shares, issue of debentures, bank loan increase. Bank loan increase. Bank loan increase ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ inflow. Bank loan increase means inflow. ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಪಾಸಿटिव साइन. करेक्ट है? सभी इनफ्लोज को पॉजिटिव साइन में लिखना है. समझ में आया? नेक्स्ट आउटफ्लोज. आउटफ्लोज मीन्स एक्सपेंसेस. आउटफ्लोज मीन्स एक्सपेंसेस. रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बैंक लोन डिक्रीज. बैंक लोन डिक्रीज. ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಒಳಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಒಳಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಎಲ್ಲ आउटफ्लोज माइनस साइन ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲ आउटफ्लोज माइनस साइन ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. माइनस साइन में लिखना है. सभी आउटफ्लोज को माइनस साइन में लिखना है. ठीक है? टोटल मिलेगा आपको एक. दिस इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. दिस इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ओके, नाउ add all three activities. Add all three activities. Cash from operating activities plus cash from investing activities plus cash from financing activities. पॉजिटिव आंसर ಬಂದ್ರೆ नेट इनक्रीज इन कैश. नेगेटिव आंसर ಬಂದ್ರೆ नेट डिक्रीज इन कैश. क्या बोला मैं? अगर तीनों हेडिंग को कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटीज को ऐड करना है. अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आया बोले तो नेट इनक्रीज इन कैश. अगर तुम्हारा आंसर नेगेटिव आया बोले तो नेट डिक्रीज इन कैश. ऐड कंपल्सरी. ऐड ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस. ऐड ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस प्लस साइन. ऐड ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस प्लस साइन. ऐड ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ cash flow statement of 10 marks. This is the cash flow statement of 10 marks. Hope you guys understood. You may take the screenshot as well. Cash from cash from operating, cash from investing, and cash from financing activities. Okay. Hope you are understanding. Hope you are understood. So with this, we'll start the question for 10 marks. Okay. So first question based on a 2024 question paper. Following is the statement of assets and liabilities of RAM Limited as on 31/3/2024 and 31/3/2025. It means 2025 question paper idu. 2024 and 2025. Correct? 2024 is opening, 2025 is closing. Correct? Okay. So items are given: equity and liabilities,
and assets. Items are given. So adjustment आई adjustment नो आई adjustment क्या क्या है देखो यहाँ पे tax paid during the year rupees 20,000 दिया, depreciation on land and building कितना दिया rupees 50,000 दिया. Prepare cash flow statement as per Indian accounting standard 7. Okay. आंसर क्लोजिंग कैश बैलेंस निम्द आंसर तुम्हारा क्या है बोलो क्लोजिंग कैश बैलेंस है तुम्हारा आंसर निम्द एंट्री पर क्लोजिंग कैश बैलेंस आंसर निम्द एंट्री पर क्लोजिंग कैश बैलेंस आंसर निम्द क्लोजिंग कैश बैलेंस आंसर इज योर क्लोजिंग कैश बैलेंस दिस इज द आंसर दिस इज योर आंसर इज क्लोजिंग कैश बैलेंस इज योर आंसर रुपीज 30,000 निम्द आंसर बरबेक कितना आना है तुम्हारा रुपीज 30,000 तुम्हारा आंसर आना है निम्द आंसर ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000 ಬರಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓಕೆ समझ में ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಬರೀರಿಪ್ಪ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31/3/2025 particulars rupees first number 1 cash from operating activities correct net profit as per profit and loss account closing profit minus opening profit net profit ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ net profit ನಂಬರ್ 2 ಒಳಗ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಐತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 50,000 opening profit 30,000 50 closing profit minus opening profit 50,000 minus 30,000 profit and loss account net profit as per profit and loss account closing profit 50,000 minus opening profit 30,000 will get a 20,000 correct add non-operating expenses or increase in current liabilities or decrease in current assets less non-operating incomes or decrease in current liabilities or increase in current assets फॉर्मेट बरी हैंगैती हैंग कैसे फॉर्मेट है वैसे फॉर्मेट लिखना आप लोग ठीक है ना होने के बाद में बर्री स्टार्टिंग चलो ಮಾಡೋಣ ಇದು जनरल रिजर्व बರ್ತೈತಿ जनरल रिजर्व लेना है जनरल रिजर्व को लेना है कितना जनरल रिजर्व कितना है ओपनिंग 50 क्लोजिंग 60 transfer to general reserve compulsory non-operating expenses transfer to general reserve is a compulsory non-operating expenses 60 minus 50 transfer to general reserve ಯಾವಾಗಲೂ non-operating expenses transfer to general reserve ಯಾವಾಗಲೂ non-operating expenses 60 minus 50 will get 10,000 समझ में आया ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೈತ್ರಿ current liabilities sundry creditors is 20 opening 20,000 closing 40,000 opening 20 closing 40 increase in current liabilities increase in current liabilities ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು increase in sundry creditors 40 minus 20,000 difference amount correct ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಮುಗಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ कितना है ओपनिंग क्लोजिंग लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग 2 लाख क्लोजिंग 2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग 80,000 क्लोजिंग 1 lakh ओके सो लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग 2 lakh क्लोजिंग 2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग 80,000 क्लोजिंग 1 lakh ओके डन आयता ಇದು ಸರಿ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ ಏನೈತಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಐತಿ ಏನೈತಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಐತಿ ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡೋಣ ಗುಡ್ವಿಲ್ ನೋಡೋಣ
Goodwill opening 50,000, closing 30,000. Decrease in goodwill. Decrease in goodwill means goodwill written off. Decrease in goodwill का मतलब क्या है बोलो? Goodwill written off 50 minus 30. Goodwill written off ಯಾವಾಗಲೂ non operating expenses. Goodwill written off ಯಾವಾಗಲೂ non operating expenses. Goodwill written off 50 minus 30 20,000 ಯಾವಾಗಲೂ non operating expenses. Because goodwill decrease means non operating expense, goodwill increase means non operating income. करेक्ट है? समझ में आया? नेक्स्ट current assets. Open current assets. Stock opening 40,000, closing 1 lakh. Increase in current asset. Increase in a current asset. Increase in stock. Increase in stock. Increase in current asset means increase in current asset means less side. Increase in current asset means less side. Increase in current assets. Increase in stock 1 lakh minus 40 60,000 difference amount. करेक्ट है? अर्थ आया? समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट हाँ debtors opening 20,000, closing 60,000. Opening 20,000, closing 60,000. It is also increase in current assets. Increase in current assets. It is also increase in current assets. Increase in current assets. Increase in debtors. Increase in debtors. 60,000 minus 20,000 40,000 difference amount. Increase in debtors. Correct? Next. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ लेना नहीं. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ को नहीं लेना. समझ में आया? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ को नहीं लेना ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ ಎಂಡ್ಗೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಬಟ್ ಈಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ₹20,000. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2 times ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ 2 times ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. कितने बार रिपीट होना? टैक्स 2 बार बिकॉज adjustment 2 times. टैक्स पेड means non operating expenses. टैक्स पेड means non operating expenses 20,000. टैक्स पेड means non operating expenses 20,000. ओके one time repeat. नेक्स्ट ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2 times ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ 2 times ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ₹50,000. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 50,000 ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ₹50,000 ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ एक्सपेंस. सेकंड टाइम रिपीट. फर्स्ट टाइम लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के अंदर आता बाय डेप्रिसिएशन बोल के. सेकेंड टाइम कहाँ पे आता? फंड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आता लैंड एंड बिल्डिंग. डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग का 50,000. ठीक है 2 बार हुआ रिपीट. एनी डाउट? ओके डन. क्वेश्चन मुगीತು. सो टोटल ಮಾಡಿ पाएगा. So first make the total of this. So 10,000 plus 20,000 plus 20,000 plus 20,000 plus 50,000. You will get 1,20,000. So 20,000 plus 1,20,000 1,40,000. Next less non-operating incomes 60,000 plus 40,000 1 lakh. 1,40,000 minus 1,40,000. This is cash from operating activities before tax. Cash from operating activities before tax because adjustment ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 40,000 ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ 2 times ರಿಪೀಟ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇಲ್ಲೇ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಲೆಸ್ ಒಳಗೆ 2 times रिपीट टैक्स पेड. 2 times टैक्स पेड रिपीट. आयता अर्थ आयता? समझ में आया? टैक्स पेड 2 बार रिपीट होना. एक बार कहाँ पे? कैश फ्रॉम ऑपरेशन ಒಳಗೆ ऐड में आना. दूसरी बार कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स लिख के लेस टैक्स पेड. सेकेंड टाइम रिपीट. सो ಸೇಮ್ 20,000 ಸೇಮ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ 20,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ 20,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ 2 times रिपीट. one time इल्ले, second time इल्ले. Okay 40,000 minus 20,000 20,000 is your cash from ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ₹20,000. अर्थ आयता? समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया? बहुत इजी था ना ये? हाँ ओके नेक्स्ट नंबर 2 कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज.
ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಓನ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರೀ ಎಡ ಐತಿ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿಪ್ಪ, 50,000 ಪ್ಲಸ್ 2,30,000 2,80,000, ಸೇಮ್ 2,80,000 ಇಲ್ಲೇ. 2,80,000 ಮೈನಸ್ 2,00,000, 2,80,000 ಮೈನಸ್ 2,00,000, you will get 80,000. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 80,000, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 80,000. ಸೊ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್, 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. 1 lakh is more, 1 lakh is more. So 1 lakh same ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು, 1 lakh ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. 1 lakh minus 80,000, you will get 20,000. 20,000 is 2 bank purchase. 2 bank purchase. So purchase of land and building 80,000, purchase of plant and machinery 20,000. Purchase of land and building 80,000, purchase of plant and machinery 20,000. Correct? Purchase. So cash from investing activities, purchase of land and building 80,000, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ 20,000. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಪ್ಪ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ minus 80,000, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ minus 20,000, बिकॉज परचेज मीन्स नेगेटिव साइन. ओके, याड़ा एसेट बरे, याड़ा एसेट, दो ही एसेट है सिर्फ, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, दो ही एसेट है, फिर कौन सा एसेट नहीं है. ओके, डन. सो मुगीता. सो ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಸ್ minus 80,000 minus 20,000. Take your calcis, minus 80,000 minus 20,000. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ minus 1 lakh. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ minus 1 lakh. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ minus 1 lakh. ಸೊ ಸೇಮ್ 1 lakh, ಸೇಮ್ 1 lakh ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. minus 1 lakh ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. कैश फ्रॉम minus 1 lakh निम्दा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अर्थ आया, समझ में आ गया? परचेज है इसीलिए हम लोग माइनस का साइन डाला वहां पे, माइनस का. ओके, सो नंबर 2 इज ओवर. नाउ नंबर 3. नंबर 3 इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ 3 ಐಟಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್, one the bank loan. Okay, 4 items: equity shares, preference shares, debentures, bank loan. equity shares, preference shares, debentures, bank loan. क्या क्या देखना है? equity shares, preference shares, debentures, bank loan. किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर. ओके, सो स्टार्ट विद द equity shares, preference shares, debentures and bank loan. हाँ, equity shares ಐತಿ, equity shares ಐತಿ. equity shares 3 lakh and 4 lakh. equity shares increase, equity shares increase, equity shares 3 lakh to 4 lakh. it is increase. क्या हुआ है? increase हुआ है. equity share increase means inflow. 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 हाँ, equity share increase, equity share increase, equity share increase means issue, means inflow. equity share increase means issue of equity shares. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, equity share increase means issue of equity share. inflows ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. equity shares increase हुआ का तो issue of equity share बोल के लिखना, कहाँ पे लिखना? inflows के अंदर. अगर equity shares decrease हुआ तो redemption of equity shares outflows में लिखना. समझ में आया? so equity shares increase ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ issue of equity share capital. 4 lakh ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. 4 lakh minus 3 lakh 1 lakh ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ, ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ. समझ में आया? ओके, इक्विटी शेयर. सेकंड, प्रिफरेंस शेयर है क्या? प्रिफरेंस शेयर ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಐತಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನು ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಐತಿ, ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ टर्म लोन, बैंक लोन और लॉन्ग टर्म लोन ಐತಿ, ಇಲ್ಲ. प्रिफरेंस शेयर देखो नहीं है, प्रिफरेंस शेयर नहीं है. डिबेंचर देखो, डिबेंचर भी नहीं है. बैंक लोन देखो, बैंक लोन भी नहीं है. लॉन्ग टर्म लोन देखो, लॉन्ग टर्म लोन भी नहीं है. ओके, ओनली वन आइटम. सो आउटफ्लोज ಇಲ್ಲ, आउटफ्लोज कुछ भी नहीं है. सो आउटफ्लोज ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. सो आउटफ्लोज डैश, आउटफ्लोज डैश. सो प्लस 1 lakh is your cash from financing activities. plus 1 lakh is your cash from financing activities. Correct? So now make the total. Positive add a negative less. Positive add a negative less. So cash from operating activities positive. Cash from operating activities are positive plus 20,000. Cash from operating activities are positive ಐತಿ, so positive add ಮಾಡ್ರಿ. plus 20,000.
ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ ಪ್ಲಸ್ 20,000. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ ಪ್ಲಸ್ 1 lakh. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 1 lakh ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ 1 lakh ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈನಸ್ 1 lakh ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 1 lakh ಮೈನಸ್ 1 lakh ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 lakh. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್? ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ positive 20,000. Take your calculus, do the calculation. Plus 20,000 plus 1 lakh minus 1 lakh. Positive 20,000. Positive 20,000 means net increase in cash. Positive 20,000 means a net increase in cash. Add opening cash balance. Opening cash balance ಎಲ್ಲೈತಿ? Opening cash balance ಎಲ್ಲೈತಿ? Opening cash balance cash in hand. Opening cash balance ಎಷ್ಟೈತಿ? 10,000 ಐತಿ. ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 ही थी. तो ऐड मार रही. ओपनिंग कैश बैलेंस को क्या करना है? ऐड करना है. ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? 10,000 है. ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करना है. ऐड करो. 20,000 प्लस 30,000 है पॉजिटिव 30,000. पॉजिटिव 30,000. दिस इज अ क्लोजिंग कैश बैलेंस. दिस इज क्लोजिंग कैश बैलेंस. पॉजिटिव 30,000. अवर आंसर इज मैचेबल. अवर आंसर इज मैचेबल. 30,000 मैच आगे, सेम टू सेम मैच आगे 30,000. ओके, नाउ आंसर इज करेक्ट. अभी आंसर हमारा क्या है? करेक्ट है. समझ में आया? ओके. पॉजिटिव 20,000 मीन्स नेट इनक्रीज इन कैश. नेगेटिव 20,000 मीन्स नेट डिक्रीज इन कैश. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ 20 ಪಾಸಿಟಿವ್ 10 ಮೀನ್ಸ್ 30,000. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. This is the question. This is question. Okay, this is question. 2025 question. Next solution part. Solution part. First ತಗೋರಿಪ್ಪ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಇದು ಐತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. Next this part working notes. Okay, hope you guys understood. ನಾ PDF ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ PDF ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಏನೈತಿ ಕ್ವಶನ್? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ 2024 ಐ ಥಿಂಕ್, ಸಾರಿ 2013, ಸಾರಿ 13 and 14 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದು. Following is the statement of assets and liabilities of Ribco Limited as on 31st March 2013 and 14. 13 is opening, 14 is closing. ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಭಾಳಲಿಂದ ಐತಿ ಇದು. SCP ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. SCP ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್. You are required to prepare a cash flow statement by indirect method as per Indian Accounting Standard 3. Okay, same. So cash flow statement of Ribco Limited as on 31/3/2014. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ rupees. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ rupees 64,000. Closing cash balance is rupees 64,000. 64,000 is your answer. Closing cash balance is your final answer. Closing cash balance is your final answer. This is your answer. 64,000 answer बरबेक. कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ आंसर ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾ? 64,000. कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी करने के बाद आंसर कितना आना है? 64,000 आना है. समझ में आया? ओके. सो फर्स्ट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लोजिंग प्रॉफिट माइनस ओपनिंग प्रॉफिट. क्लोजिंग प्रॉफिट किधर है? ओपनिंग प्रॉफिट किधर है? क्लोजिंग प्रॉफिट इले नोड्री. क्लोजिंग प्रॉफिट ओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओपनिंग प्रॉफिट 2,08,000. क्लोजिंग प्रॉफिट 2,68,000. क्लोजिंग प्रॉफिट 2,68,000 माइनस ओपनिंग प्रॉफिट 2,08,000. हंग ಮಾಡಬೇಕು. ऐसे करना है इसको. सो क्लोजिंग प्रॉफिट माइनस ओपनिंग प्रॉफिट.
Okay, 2,68,000 minus 2,08,000. Answer is 60,000. Correct? Add non-operating expenses or increase in current liabilities or decrease in current assets. Less non-operating incomes or decrease in current liabilities or increase in current assets. ये तो फॉर्मेट हैंगे हम बरी बैक कैसा है वैसा फॉर्मेट लिखना है. समझ में आया? अब सॉल्व करेंगे इसको स्टार्टिंग से. कहाँ से जाएंगे? हाँ, फर्स्ट नोट्स इंपॉर्टेंट. बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ नहीं, ನೋಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತಗೋಬೇಕು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಓಪನಿಂಗ್ 40,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 52,000. Securities premium opening 40,000, closing 52,000. Securities premium तगोबेक. Securities premium लेना है. Okay, securities premium. Just a minute. Securities premium. Where it is securities? हाँ. Sorry. Securities premium is a shares, no? Securities premium is shares. Correct. Securities premium ले तगोबेक. Financing लो तगोबेक. Securities premium. ये लेती securities premium. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನೆನಪುಕೊರಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಈಗ ಬೇಡ. ಈಗ ಬೇಡ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಂ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 76,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 92,000. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 92,000 minus 76,000, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 16,000. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ? ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಐತಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 10,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 8,000. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ರಿ. 10,000 ಇಂದ 8,000 ಆಗಿತ್ರಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ರಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆಸ್ ಐತಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. 10,000 minus 8,000 2,000 ಬಂತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಮಜ್ ಮಾಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. Opening is 20,000, closing is 24,000. Increase in current liability. So increase in current liability. Add ಆಗೈತಿ. So increase in provision for tax. 24 minus 20, difference is 4,000. Correct? Okay, next dividend payable is current liability. Current liability. Opening is 14,000, closing is 16,000. Increase in current liability. So increase in dividend payable. Increase in current liability means increase in dividend payable. 16 minus 14, 2,000 difference amount. Correct? Okay. Next. Done ಆಯ್ತಾ? ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆನ್ 4 lakh, 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆನ್ 3 lakh, 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆನ್ 36,000. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ 4,60,000, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ 3,52,000, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ 36,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. Machinery account particulars rupees 2 balance brought on 4 lakh, buy balance carried on 4,60,000. Building account 2 balance brought on 3 lakh, buy balance carried on 3,52,000.
Next, land account, to balance brought on 36,000, buy balance carried on 36,000. Correct? Account ready ಆಯ್ತು. Next, okay, no problem. Next, ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐತಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟೈತಿ? ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,68,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,96,000. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರಿಪ್ಪ? ಕೆಳಗಡೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1,96,000 minus 1,68,000 difference is 28,000. समझ में आया? Okay. Next, हाँ, debtors is current asset. Debtors is a current asset. Opening is 76,000, closing is 76,000. No increase, no decrease. Zero. No increase, no decrease. 76 same ಐತಿ. No increase in current asset, no decrease in current asset. ಅದಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. No increase in current asset, no decrease in current asset. ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಸೇಮ್ है, दोनों भी क्या है? सेम है. नो इंक्रीज इन करंट असेट, नो डिक्रीज इन करंट असेट. सो ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. Opening is 84,000, closing is 1,24,000. Increase ಆಗಿತ್ತ. Increase in current asset. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. Increase in bills receivable. 1,24,000 minus 84 40,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ. ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇ ಹೈ. तो सॉल्व करेंगे इसको. ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 16,000 plus 4,000 plus 2,000 22,000. 60,000 plus 22,000 82,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು 28,000 plus 40,000 plus 2,000 ಎಷ್ಟು ರೀಪ? ಅದು 70,000. 70,000 ಬರ್ತೈತಿ. 82,000 minus 70,000 12,000. 12,000 is cash from operating activities. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಪಾಸಿಟಿವ್ 12,000 is cash from operating. Sorry ripa. Positive 12,000 is your cash from operating activities. Correct है? Cash from operating activities. अर्थ आयता? ಏನ್ ಡೌಟ್? किसी को कुछ डाउट है? नेक्स्ट, cash from investing activities. Only assets. ನೋಡೋಣ್ರಿಪ್ಪ ಏನೇನೈತಿ. ಅಸೆಟ್. मशीनरी अकाउंट. डेप्रिसिएशन ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. डेप्रिसिएशन ಬಗ್ಗೆ अडजस्टमेंट ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया. सो 4 lakh and 4,60,000 which is higher? 4,60,000. same 4,60,000 ಇಲ್ಲಿ 4,60,000 minus 4,60,000 2 bank purchase. building account 3 lakh and 3,52,000 ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಸೊ 3,52,000 minus 3,52,000 2 bank purchase. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 36,000 ಸೇಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಓಪನಿಂಗ್ 36,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 36,000. दोनों भी क्या है? सेम है. तो नो परचेज नो सेल. बट परचेज ऑफ मशीनरी कितना है? 60,000. परचेज ऑफ बिल्डिंग 52,000. ओके. सो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. परचेज ऑफ मशीनरी minus 60,000. परचेज ऑफ बिल्डिंग minus 50,000. बिकॉज परचेज मीन्स नेगेटिव साइन. minus 60,000 minus 52,000. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? minus 1,12,000. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? minus 1,12,000. ಸೊ minus 1,12,000 is your cash from investing activities. minus 1,12,000 is your cash from investing activities. समझ में आया? ओके, डन. नेक्स्ट, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फर्स्ट इनफ्लोज, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್. ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಡಿಬೆಂಚರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಬರ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಐತಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಓಪನಿಂಗ್ 4,40,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 5 lakh. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತ. ಏನಾಗಿತ್ತ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. Equity share increase means issue of equity share. Equity share increase means the issue of equity share. Issue of equity share means the inflow. Issue of equity share inflow. Okay. Issue of equity share capital 5 lakh minus 4,40,000
प्लस 60,000 बिकॉज इनफ्लोज ಎಲ್ಲ पॉजिटिव साइन अल्ले बरीಬೇಕು प्लस 60,000 करेक्ट है समझ में आया इसके बाद में नेक्स्ट इक्विटी शेयर के बाद में प्रीफरेंस शेयर प्रीफरेंस शेयर ओपनिंग 2 लाख क्लोजिंग 2,20,000 ओके इट इज ऑल्सो इंक्रीज preference share is also increase means issue of preference share issue of preference share means inflow 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 issue of preference share capital 2 lakh 20 minus 2 lakh just difference positive 20,000 because inflows ಎಲ್ಲ positives ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು plus positives ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ positives ಅನ್ನಲ್ಲೇ higher amount minus lower amount 2 lakh 20 minus 2 lakh positive 20,000 because inflows ಎಲ್ಲ positives ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು inflows सभी को positives में लिखना है so 20,000 difference amount करेक्ट है next securities premium is also finance part securities premium is also finance part opening 40,000 closing a 52,000 opening 40,000 closing a 50,000 increase means inflow increase means inflow securities premium inflow issue of securities premium because increase ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು 52 minus 40 positive 12,000 ಬರಿಬೇಕು inflows of positive 12,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗಿತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಐತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಐತಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಓಪನಿಂಗ್ 1,40,000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 1,28,000 ಓಪನಿಂಗ್ 1,40,000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 1,28,000 ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಏನಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ 1,40,000 ಆಮೇಲೆ 1,28,000 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ decrease means redemption of debenture means outflow so outflow ಒಳಗ redemption of 6% debentures so simple 1,40,000 minus 1,28,000 12,000 but outflows ಅಂದ್ರೆ minus sign outflows means a minus sign okay ಏನಾಗಿತ್ರಿಪ್ಪ ಸೊ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ ओके डिबेंचर्स मुगीता मत बैंक लोन ಐತಿ बैंक लोन है क्या नहीं है लॉन्ग टर्म लोन है क्या लॉन्ग टर्म लोन भी नहीं खत्म हो गया सभी फाइनेंस एक्टिविटीज खत्म हो गया हमारा सो टोटल करेंगे इसका भी टोटल ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಬರ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ 60,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 12,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 92,000 ಬರ್ತೈತೆ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ 60,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 12,000 ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 92,000 ಟೋಟಲ್ ಮೈನಸ್ 12,000 outflow minus ಒಳಗೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ 12,000 answer is positive 80,000 answer is positive 80,000 so take your calculus plus 92,000 minus 12,000 answer is positive 80,000 so positive 80,000 is your एंट्रीपा निम्दा क्या है तुम्हारा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज समझ में आया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डन नेक्स्ट ऑल एक्टिविटीज डन ना मुगिता so take your calculus cash from operating activities positive 12,000 plus 12,000 cash from financing activities plus 80,000 cash from investing activities minus 1,12,000 take your calculus cash from operating activities plus 12,000 cash from financing activities plus 80,000 बट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस 1,12,000 आंसर ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ कितना आता आंसर आंसर तुम्हारे को मिलता माइनस में माइनस 20,000 आंसर निಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗ माइनस 20,000 आंसर ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಎಷ್ಟು माइनस 20,000 माइनस 20,000 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐತಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್
ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಏನು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಹಾಂ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿಲೆಂಟ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? 84,000 ಐತಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 84,000. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 84,000. Opening cash balance 84,000. Oh, add means a plus. Add means a plus. So take your calculus minus 20,000 plus 84,000. Answer ಎಷ್ಟು ಬಂತ? Plus 64,000 ಬಂತ. ಎಷ್ಟು ಬಂತ? Plus 64,000. This is your closing cash balance. This is your closing cash balance. Closing cash balance 64,000 ಐತಿ. ನಮ್ದು ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? Plus 64,000 ಐತಿ. ಸೇಮ್ 64,000 ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಚ್ हुआ तो we are going correct. हमारा आंसर करेक्ट है. समझ में आया? Okay. This is the way of solving this problem. Hope you guys understood. Take the question. Take the answer. Take the screenshot of this question. This is the question. I will just minimize, so you can take the screenshot. This is the upper part, equity and liabilities. This is assets part. These are the notes part. Notes very important. Notes. First 4 notes. Next notes. Okay. Next notes again. Cash flow from operating activities. Cash from investing activities. Cash from financing activities. Okay. Next, net increase or decrease in cash. Land and building account. Correct? Okay. Done. Next, we'll go to the next question. Question number 12. Question number 12. This is balance sheets of Praveen Limited as on 31st December 12 and 13. So 12 is opening, 12 is opening, 13 is closing. Correct? Balance sheet is given. Then additional information. Dividend paid rupees 10,500. Land was purchased for rupees 30,000. Goodwill written off for rupees 15,000. Debenture paid off rupees 18,000. Prepare a cash flow statement. Simple. Ba simple question. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು? ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿದು? ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st December 12 and 13. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ rupees. Number 1, cash from operating activities. Net profit as per profit and loss account. Closing profit minus opening profit. Closing profit ಎಲ್ಲ ಐತಿ? Closing profit ಹಾಂ ಐತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. Closing profit is this. Closing profit 31,680 minus opening profit 30,120. ಮಾಡ್ರಿ. Closing profit minus opening profit ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? Closing profit minus opening profit 1,560. Add non-operating expenses or increase in current liabilities or decrease in current assets. Less non-operating incomes or decrease in current liabilities or increase in current assets. फॉर्मेट बरी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार लिखो, फॉर्मेट लिखो. ठीक है. इसके बाद में स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल तो नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ. नेक्स्ट डिबेंचर बरंगिಲ್ಲ. हाँ क्रेडिटर्स बರ್ತೈತಿ. ट्रेड क्रेडिटर्स means current liabilities. Trade creditors means current liability. Opening 31,080, closing 35,020. 520 means increase in current liability. Increase in current liability. हाँ इल्ले बरीಬೇಕು. Increase in current liability means increase in a trade creditors. Increase in current liability. Difference, just difference 4,440 difference. करेक्ट है? नेक्स्ट क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡಾಟ್ಫುಲ್ डेट्स. Just a moment. Reserve for doubtful debts. Wait a moment.
ಓಕೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 2100, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 2400. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಸಾರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡಿ ಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡಾಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. सर जस्ट डिफरेंस तगोरिप्पा, डिफरेंस 300. करेक्ट है, अर्थ आयता, समझ में आया. उसके बाद में ये होने के बाद में यहाँ पे जाएंगे एसेट साइड. एसेट साइड में क्या सबसे पहले गुडविल, हाँ गुडविल लेते हैं हम लोग. गुडविल, गुडविल ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 15,000. डिक्रीज, गुडविल इज डिक्रीज. डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स गुडविल रिटर्न ऑफ. Decrease means goodwill written off. So goodwill written off. Goodwill written off expense. So goodwill written off expense. Difference 30 minus 15 difference 15,000. Correct? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಾನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 15,000 ಐತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ನಮ್ದು 15,000 ಬಂತ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಅವನು ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ನಿಮಗೆ. समझ में आया? ऑलरेडी हम लोग लेके करे, तो हम लोग लेके करे गुडविल तो 15,000 आया. यहाँ पे भी दिया गुडविल बोल के, ये तो ऑलरेडी हुआ हमारा. गुडविल रिटर्न ऑफ हमारा ऑलरेडी हुआ क्योंकि आया. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ लेने के बाद में ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಂದ್ರೆ ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ ಅದು ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬಂತ್ರಿ 15,000. ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಡ, ಮುಗಿತದ್ದು ಒಂದು ಸಲ ಸಾಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಮುಗಿತದ್ದು. ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮುಗಿತಾ. ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 60,000, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 90,000. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, land account, land account. So just rough I will try. So two balance brought down first, just ಓಕೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆನ್ 60,000, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ 90,000. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿಪ್ಪ 90 ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಸೊ 90 60 90 60 90 ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತ. ಓಕೆ 90 ಇಲ್ಲೇ 90 minus 60 30 ಬಂತ. ಓಕೆ 30 ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 30,000 ಬಂತ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 30,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ करने की जरूरत नहीं क्योंकि लैंड वाज परचेज रुपीज 30,000 रेडीमेड दिया तुम्हारे को, रेडीमेड. ओके ओके लैंड वाज परचेज रुपीज 30,000 रेडीमेड है. ठीक है. सो परचेज ऑफ लैंड किधर था? परचेज ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस 30,000 बिकॉज परचेज ऑफ लैंड 30,000. सो माइनस 30,000 परचेज बिकॉज परचेज मीन्स नेगेटिव माइनस 30,000. करेक्ट है. ओके नेक्स्ट स्टॉक. स्टॉक एंट्री पा स्टॉक करंट असेट. स्टॉक एंट्री करंट असेट ओपनिंग 1,47,000 क्लोजिंग 1,28,000. डिक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट असेट्स. सो डिक्रीज इन करंट असेट ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. डिक्रीज इन करंट असेट मीन्स डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक. सो जस्ट डिफरेंस अमाउंट ತಗೋರಿಪ್ಪ. डिक्रीज इन करंट असेट मीन्स डिक्रीज इन स्टॉक. डिफरेंस अमाउंट ತಗೋರಿ 1,47,600 1,21,000 1,19,500. समझ में आया? अर्थ ಆಯ್ತು ಇದು? ओके डिक्रीज बिकॉज डिक्रीज ಆಗಿತ್ತು ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ डेटर्स. डेटर्स ನು ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ 44,700 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 53,100. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ರಿ, 44 ಇಂದ 53 ಆಗಿತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಲೆಸ್ ಒಳಗೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 53 minus 53,100 minus 44,700 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 8,400. ಕರೆಕ್ಟಾ? समझ में आया? अर्थ ಆಯ್ತಿದ್ದು? ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಇದು ಮುಗೀತಾ? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡೋಣ. ಮುಗೀತಾ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ. ಸೊ 4,440 plus 15,000 plus 19,500 plus 10,500 plus 300 49,740.
1000 ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1560 ಪ್ಲಸ್ 49740 51300 ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಐತಿ, ಸೊ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಪ್ಪ. 51300 minus 8400 42900 is your cash from operating activities. Cash from operating activities is a 42,900. Positive answer. Okay, positive answer ಬಂತಿದ್ದು, positive answer, because of 51,300 minus 8,400 positive 42,900. Correct? Cash from operating activities. Okay, अर्थ आयता, समझ में आया? Okay. Next, cash from investing activities. Investing ಒಳಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಐತಿ, purchase of land, ಒಂದು fixed asset, because only one fixed asset, land. So purchase of land is a 30,000, so minus 30,000. Purchase of land means a minus 30,000, because purchase negative ಸೊನ್ನೆ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. 30,000 ಒಂದೇ ಐತಿ, so direct outside minus 30,000 it is cash from investing activities. Cash from investing activities minus 30,000. Done, ಮುಗೀತು. Okay, next, cash from financing activities inflows and outflows. ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಐತಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಐತಿ 2,10,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಐತಿ 2,20,000. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಏನಾಗಿತ್ತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Increase means issue of share capital. Increase means issue of share capital. Increase means issue of share capital. Okay, higher amount minus lower amount, difference is a 12,000. Inflow means a positive sign. Correct? ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಐತಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಓಪನಿಂಗ್ 36,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 18,000. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ರಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ is decrease. Debenture decrease means a redemption of debenture. Debenture decrease means a redemption of debenture. Redemption of debenture means outflow. Redemption of debenture means outflow. Redemption of debenture means outflow. ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ರಿ? 36 minus 18. 36 minus 18 ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 18,000. 18,000 redemption of debenture. 18,000 redemption of debenture. Outflows ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ 36 minus 18 18,000, ಬಟ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 18,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಾನ ರೆಡಿಮೇಡ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 18,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ರೆಡಿಮೇಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಂತ. ಮೈನಸ್ 18,000 ಬಂತ ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಡಿನೂ ಬಂತ ನಮ್ದು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, ಮೈನಸ್ 18,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಮತ್ತೇನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ 18,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ದು ಬಂತ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮ್ಯಾಲೇನು ಬಂತ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಬಂತ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಐತಿ. ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನೈತಿ? ಮುಗೀತಲ್ಲ? ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬಾಕಿ ಐತಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಬಾಕಿ ಐತಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ನು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ನು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಪೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ minus 10,500, because outflow means minus sign. minus 10,500. आइता? पूरा क्वेश्चन मुगित. पूरा क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? खत्म हो गया. समझ में आया तुम्हारे को? टोटल करेंगे अभी इसका. देखो, तुम्हारे पास है इशू कितना? प्लस 12,000. टेक योर कैलसिस. प्लस 12,000 minus 10,500 minus 18,000. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗ? minus 16,500 ಬಂತು. minus 16,500 ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಸ್, ಮೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ 42,900. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ 42,900. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cash from investing activities minus 30,000. cash from financing activities minus 16,500. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? minus 3,600. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ आंसर ಬಂತ. माइनस अंदर नेट डिक्रीज इन कैश. क्या उसका मतलब? माइनस साइन आया तो उसका मतलब क्या? नेट डिक्रीज इन कैश. क्या इसका मतलब है? नेट डिक्रीज इन कैश.
अब क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस को ऐड करेंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस किधर है, ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस, हाँ कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस है 27,000, ओपनिंग कैश बैलेंस है 27,000। सो ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस है 27,000, ऐड ಮಾಡ್ಕೋ प्लस बिकॉज प्लस ऐड। सो टेक ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಸ್ minus 3,600 plus 27,000. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತರಿಪ್ಪ, 23,400. ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ 23,400. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. 23,400 ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಐತಿ ನಮ್ದು आंसर 23,400 आंसर ಐತಿ नम्बर करेक्ट आंसर। अब क्या है हमारा आंसर करेक्ट है, समझ में आया। ऐसे इसको सॉल्व करते कैश फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट को, समझ में आया। ओके जस्ट बेसिक परफेक्ट कर दो, जस्ट बेसिक परफेक्ट कर लो। ओके सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन I will provide this PDF in the group, WhatsApp group. This is a cash flow statement, cash from operating activities. This is cash from investing and cash from financing. Net increase and decrease in cash. Okay, got it? So with this I will conclude this cash flow statement class. Hope you guys understood each and every point clearly with the best of your knowledge, and thank you for watching this video. Please share, like, comment, and subscribe to my channel, and share as much as possible to my channel with your friends, relatives, and classmates. Thank you all of you. We'll meet in the next class. Thank you all of you.